வைசூரி பொட்டும் வைத்த மாமன் உண்டு மானே மானே. ஹாய் ப்ரோ, முகமது ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க 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 கைஸ். ஒரு 2 மேட்சா போட்டேன் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் நைட்டு போட்டேன், கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. ஹாய் ப்ரோ, அஜய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம். சாப்பிட்டீங்களா? எப்படி அபிஷேக் டே நல்லா போச்சா எல்லாத்துக்கும்? தோல்லியா என் காதலியா யாரடி என் கண்ணே, மடி மீது தூங்க சொல்கிறாய், தோல் மீது சாய்ந்து கொள்கிறாய், நெருங்கி வந்தாய் என்பன் என்கிறாய். ஓ ஓ ஓ பெண்ணே, உன்னதீன் கொள்கிறாய், உடனே என்று என்கிறாய். என்ன ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இதை அடிச்சு அழுத்துறான்? ஐயோ, அன்னைக்கு செட்டிங்ஸை மாத்தி விட்டேன் ப்ரோ. இல்லையா? இனிமேதான். ஓகே ஓகே. கண்ட்ரோலர் போயிட்டு கான்ஃபிகரேஷன் போயிட்டு இதே மாத்தி விட்டேன் ப்ரோ. ஷூட் வந்து கட்டம். தப்பா தெரியாம மாத்தி விட்டேன் போட்டு. நான் சாப்பிடல ப்ரோ, நான் இனிமேட் தான் ப்ரோ. இந்த வேற நேத்தெல்லாம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தானுங்க, பதிலுக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டேன், அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சுன்னா சொல்றேன். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வந்தா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் நமக்கு லேக் போடுற மாதிரி இருந்தாலே ஆன் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இனிமேட்லாம் நேர்மையா விளாண்டாலாம் வேலைக்கு ஆகாது போல. நேர்மையா விளாண்டு நம்ம என்னத்தை சாதிக்க போறோம் கொனாமிட்ட சொல்லு? இன்னும் வேலைக்கு ஆகுது. நோ நேர்மை நீதி. நோ நேர்மை நீதி. ஓடு ராஜா தான் சும்மா போட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்க. ரொம்ப மேட்லாம் நேர்மை நீதிலாம் வச்சுக்கிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, வேலைக்கு ஆகாது. என்ன ப்ரோ இது ஸ்க்ரீன் பெருசா இருந்துச்சு. ஏன் தானாவே பெருசாகும் தெரியல ப்ரோ. ஆஹா, நீதி உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா அப்படின்னு. நீதி இல்லை நேர்மை இல்லை குணாமிட்ட இல்லை ராஜா அப்படின்னு முடிய வேண்டியது. பயங்கரமா என்ன ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆகும். ஃபோர் டூ டூ 4-2 வச்சுக்கலாம். 4-2 வித் கேஸ் பெரணி. ஆனா உள்ள வேற எனக்கு தெரிஞ்சு வேற பாருங்க. ஓடு. என்ன ப்ரோ இது ஜெர்சி? ஜெர்சியே மொரட்டா இருக்கு. இத்தனை பர்சலோனா
What a sight it is Wow. here at the famous ரொம்ப brightness ஆ Azteca. Anyone out ரொம்ப there brightness. not in one of those famous Club America shirts would feel almost naked here. The action has already started. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special, that ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. Well, that looked awkward. Rummenigge. Crack at it. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities, always fancies himself, no matter what the situation. Well, that tackle was certainly sturdy. A collective sigh of relief from the defence. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. Club America with their first corner. The first in the game for either side, actually. Oh, easy pickings there. Pele proves just a little bit too strong. Bro, வாங்க bro. To emerge with the ball, that's a contest to keep an eye on. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Rummenigge. And this is Roberto Carlos. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Gullit unable to make it happen for all his good intentions. Wow. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Oh no, what has happened here? Oh, great feet. Chamber. Superbly there. பள்ளியர்னு வச்சேன். Anticipated that well, didn't he? Corner number 2 then. And that has been cleared. Oh, well played, well sorted out. So it is still 0-0. Oh, this looks sharp. Well, that pass isn't the best. Nesta. Albert Ferrer spots it and intercepts. Neymar. The referee's awarded a free kick. Gattuso. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Sam Jude, hi bro, வாங்க bro, வாங்க bro. Trouble here. பைச்சு bro வாங்க. But Bro, the referee is keeping 3 கான் 30 மேட்ச் அவர் சூப்பரா சேஃப். ஆமா ஆமா. ப்ரோ பண்ணுவானுங்க ப்ரோ. பண்ணாமலாம் இருக்காங்க. அதான் ப்ரோ அதுக்கு டைம் வேணும். டைம் இருந்தாதான். decent hit. டைம் இருந்தாதான். Target. Iwobi. It's a searching pass. No, it's come to nothing. Bergobi. Almost half an hour in now. foot in. Now it's Gullit. Gullit will not want to lose out here, not against this opponent. Nicely weighted ball. And that pass just... King Jones bro, bro. 3-30. வாங்க bro, வாங்க bro, வாங்க. டிவி உண்டு. And he's forced to go back. Neymar. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Gullit looking to run onto it. Pele. Pele on a strong run down the right. That's good play. That's a promising run he's making on the right. Well, no joy this time. Now Albert Ferrer. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now.
ஐயோ ப்ரோ சாரி ப்ரோ மறந்துட்டேன் ப்ரோ நேற்று செம்ம ப்ரெஷர் ப்ரோ கேம்லேயே பாதி முடிக்கிட்டேன் Albert Ferrer. சாரி ப்ரோ இந்த அமுச்சு விட்றேன் ப்ரோ Iwobi. Baresi. Looking to play him in. Now it's Mbappe. Neymar. Dida breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Pull it. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. One has ended up in no man's land. Neymar. Van de Ven. Oh, he's gifted it to the ப்ரோ opposition. ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆடுவீங்களா ப்ரோ ப்ரோ இன்னைக்கு ஆட மாட்டேன் ப்ரோ அந்த Mendes. டிவிஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் Referee's had a look and he's blown his whistle for half time. ப்ரோ நேத்தே உங்களுக்கு எடுத்துறேன் ப்ரோ எடுத்துலாம் வச்சேன் ப்ரோ ஆனால் மறந்துட்டேன் ப்ரோ Both defenses still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the Yeah, second good match. half brings. Reflections on the ப்ராக்டிஸ் first பண்ணா half. இருக்கேன் Club America may probably be feeling a little aggrieved about not capitalising on such a bright start. Their mood at half-time should be more upbeat. The glass remains half full and it should spur them on. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. So, we're just settling back into this second half. Club America are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager நீங்கள் இந்த பிஎஸ் ஆடுறீங்களா இல்லை மொபைலா ப்ரோ in his half-time team talk. ஜான் ப்ரோ வாங்க வாங்க And he was quick to react. Rijkaard. பிக் பாய் வாங்க பாய் Into space. And it's Conte. Looking for options for movement. Oh, good ball. Albert Ferrer gets it clear. Rijkaard is the team's great visionary. And it's Neymar. போட்டோ Oh, now here's an interesting matchup. Good running, strong and purposeful. Now looking to orchestrate a counter. Cute ball now, how can he reach it? Still waiting for the game to take off here. 0-0. Club America have turned up with a human blockade. This is top. ப்ரோ ஓடுறப்ப இது பண்ணிட்டான் ப்ரோ ஜான் ப்ரோ வாங்க சித்து ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ He does ஏன் ப்ரோ வேலையா considerable Neenga. discomfort. To hope it's nothing serious. Costa Curta, and that interception was most necessary. Kante is fouled. கான்டே இஸ் ஃபவுல் நான் ஃபவுல் இல்லையா ஓ கான்டே ஆமா La cantidad de espectadores de este partido fue de 80.113. ஐயோ There's a fine ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Neymar. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And it's Roberto Carlos. Can he get on the end of this? And he's made sure that's not getting through. எவ்வளோ மிஸ்டேக் பண்ணாலும் A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Barcelona finding their passes. Big chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper's very relieved. நானே இதான் இருக்கேன் ப்ரோ Iwobi, the man with such great vision. Almost 75 minutes on the clock now. Barcelona are stuck in central station. Ah. They might find the fast track out wide if they care to look. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Albert Ferrer gets across to intercept that. Conte.
Now then, the ball's come loose. They've got to make this nice and quick. Dink through. And Hullet! Well. It's in! நோ ஒர்க் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நான் சாப்பிட்டேன். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Club America in front now. The game's திடீர்னு இதாயிருவேன். What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now, or try and finish it off? Another pass just keeps it ticking over. That's going to go a long நான் அப்படியே ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி திடீர்னு விளையாடுறான். And that's been won straight back. The final 5 minutes. Club America close now to seeing this one through to the end. Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Now it's Neymar. Barcelona looking to pass their way through. Well, he got என்ன ப்ரோ அவன் பேசாட்டு எக்ஸ் அல்டிட்டே இருப்பான் போல இருக்கே. Se va a realizar un cambio. ஐயோ இருங்கடா. Bruno Mendes. Now the delivery. Brilliantly cut out. 2 minutos de compensación. Roberto Carlos. Floated through. Baresi promptly onto that, and that is that. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. And the referee brings it to a close. ஹாய் ப்ரோ சிவம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஜாக்கி கோச் நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? நான் Their solitary strike ultimately proving just enough. மாத்தி ப்ரே பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கும். ஆனா ப்ரே பண்ணி பாருங்க. The match award, and there is very little room for நான் இந்த பொசிஷன் எனக்கு செட் ஆகுது. பொசிஷன் ஏதோ செட் ஆகுது. நல்லா இருக்கு. நான் உங்களுக்கு பிபி ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றேன். இது வந்து ப்ரோ இன்னும் ஒன்று ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ உங்களுக்கு அனுப்புறேன். டிஸ்கார்ட் அனுப்புறேன். லாங் பால் கவுண்டர் இப்போ பெஸ்ட்டு ப்ரோ. நான் மார்டினஸ் தான் ப்ரோ. அப்படியா? சரி ஓகே ஓகே ப்ரோ. மொபைலில் 5 lakh ரேங்க்குள்ளே இருந்தால் ஜாக் ரிலீஸ் தருவாங்க ப்ரோ. பிசியில் அது மாதிரி 50,000 ப்ரோ. 50,000 இருந்தால் ஜாவி.
50,000க்குள்ள போனா சார் கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் ஓகேங்கண்ணா ஆன்டி பிளிக் டுடே பிஸி போல பிஸியா இருக்காரு போல ஜோன்ஸ் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இந்த டிவிஷன் லைட்டா புஷ் பண்ணிட்டா போதும் ப்ரோ எனக்கு அந்த தான் ஆனால் சீக்கிரமா போயிருக்கலாம்னு தோணிட்டே இருக்கு ப்ரோ தேவையில்லாம லேட் ஆயிட்டு இன்னைக்கு ஆர்சனலுக்கு மேட்சா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ டிவிஷன் ப்ரெஷர் தான் என் வேலையில கூட எனக்கு இவ்வளவு ப்ரெஷர் இருந்திருக்காது ப்ரோ Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel ஒன்றரைக்கு மேட்ச் பிரீமியர் லீக் போல இருக்கு stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. டிவிஷன் ப்ரெஷர் தான் There's the whistle and here we go. Well, there is the fresh-faced Bojan Kurkic. He's fearless, he's busy, he's a craftsman. How do you describe him, Jim? I'm expecting to see a lot of him playing in pretty much every position, Peter, from number 10 to winger to auxiliary striker. His great strengths are his vision, his ability to play between the lines and knowing the landscape around him. So you can't stick him in a pigeonhole? No, you could say that. He does say he prefers a central role, but I think pace and agility are better suited to that wider position. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And the shot! It's there! பரவாயில்ல விடுங்க ஜோன்ஸ் ப்ரோ பாத்துக்கலாம் எனக்கு It's almost as if the தி defense சுனிலா wasn't coming. They just didn't anticipate. சத்தியமா தப்பா படிச்சிட்டேன் ப்ரோ rather than toes. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Bojan. போயனாச்சே போலான்னு பார்த்தாரு And here's Batistuta. Club America leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Roberto Carlos. Rummenigge. Vieira gets a foot in here. Quarter of an hour played. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Now that looks a decent ball. Manchester United applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be... Can he finish? பாத்தீங்களா இவ எடுக்க மாட்டான் பால் புதிய They have come roaring back. பாலை எடுக்கிறானா பாரு ஒரு நேரம் அவன் எடுக்கு More and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. இத வந்து ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா மட்டும் இருந்தானா நான் சத்தியமா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் He's பண்ணி going to be shut down, but he thrives in situations. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Pele. Batistuta. Batistuta! They've got to be quick to recover this. And that was very necessary. Now he's off and running. But that has not gone well. Tries to pass it through.
Midway through the first period, and it's looking quite a game here. And this is Hullet. Vieira. Played out towards the right wing. And Doué. Now it's Bojan. Oh, that looks a cracking ball. Pele can see things others simply cannot. And it's Roberto Carlos. He's through here. Shot could be டேய் அடிடா ரெண்டு கோல் விட வேண்டியதுடா tackle, but apparently nothing wrong with it. No, that's been intercepted. And that is as far as they're going to go. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Pedri charging forward, the ball at his feet. ப்ரோ லிட்டரலா பெட் And that's a simple one for the keeper. விலே ஓகே 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 ப்ரோ மறந்துது ப்ரோ Just eases him off the ball. Cherky. வாயில வந்துருது ப்ரோ என்னடா Options for movement. And the finish. Superb from Doué. That is a நாலு பேரை வச்சிருக்கான் ப்ரோ absolute gem. They've done it. It was என்ன coming. ப்ரோ They have their reward. பால் கரெக்டா கால் Kirkic really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Man tries a shot. ஓ Now that is commitment to the court. Club America with their first corner, the first in the game for either side actually. There Looking will be wide, 1 minute at a time. played into the middle. And he's there to belt it away. And it's Roberto Carlos. And it's half time here. ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஐயா அப்புறம் ஃப்ரீயா பேசிட்டு And ஓகே still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. கேம்னா There was the first half. Peter, I'm just thinking of the best way to சாவடிக்கிற கேம் பாரு frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. Substitution for Manchester United. Number 21, Batistuta. There's the start of the second Coming on half. the field is number Well, I think in these 25. circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. தவறானது Loose pass. Oh, super ball. Takes a shot. தவறான செயல் இந்த இடத்துல அங்கேயே போடவான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே ப்ரோ Himself an absolute peach. புரியுது ப்ரோ And there's the goal they've been looking for. An opportunist strike, but he'll take it. Oh, He direct, will direct. own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. And that means just one thing, match ball. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. So the lead now is 2. Well, there's only one team in it at the moment. தேவையில்லாம அந்த இடத்துல விட்டேன் ப்ரோ கடுப்பாகுது Sit on this. Bergomi. Club America looking to pass their way through. Look, Ball they've had தொட their முடியல bro. chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. And this is Hullet. Ah. Cherky. That's a lovely, neat pass. And it's Doué. He's a sharp little ball here. Dida attempts a clearance. Roberto Carlos bumps him off it and wins back the ball. ப்ரோ இந்த வீக் ரொம்ப ஒஸ்ட் பண்றான் ப்ரோ ஆமா ப்ரோ என்னன்னு தெரியல பாப்போம் எப்படின்னா இப்ப இந்த இந்த வாட்டி ட்ரிபிள் ரொம்ப கம்மி பண்ணானு ப்ரோ Now that this is his last chance.
And he's looking to catch him up. Doué, with 3 goals to his name and looking for more. That's a shade optimistic. And no, that is pretty much the end of that. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Pedri. பாத்தீங்களா? He won't be happy with that one. Pele. Well, he's ended up in no man's land. பேட்ரிக் வேரா பிடிச்சிருக்கீங்க. Neymar. Oh, they can break here. Can he get on the end of this? கரெக்ட்டா பாஸ் ப்ரோ. அந்த பாஸ் தான் கத்து. Oh, that's fabulous. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Rummenigge. Pele. Oh, he had to make Johnson that. வந்தாராம். He did make it. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Doué, expertly cut out, really nicely done. Pele, oh, good read. வியாபா பாருங்க. Can he finish? It's anyone's ball now. Gattuso herring after the ball here. Delivers the ball. Brilliantly cut out. Oh, shooting chance! Has another go! Oh, that is rather wayward. Good piece of opportunism there, but நம்ம ஓகே தான் டுடே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃப்ரீ ஷோ டைம் மனை தராங்க ப்ரோ எல்லாரும். இல்ல ப்ரோ மனைலாம் வாய்ப்பு இல்ல ப்ரோ. ஃப்ரீ ஷோ டைம். Now it's Neymar. He's found a way through. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Maldini. this is the time you need that pace. எனக்கு அவன் தடுத்து இருக்க மாதிரி. Great pressure, plenty of it. Pele. Rummenigge. Roberto Carlos. Shevchenko. Well seen, saw that coming. Pele. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's found the பீனியா way வச்சு through. போறான்டா. Who's got the final touch there? Goal kick's been given. இந்த ரெண்டாவது ஒரு தேவையில்லாம விட்டேன் ப்ரோ. அது தேவையில்லாம விட்டேன் ப்ரோ. Bergomi. Aimed beyond the defence. ஆள Shevchenko. Nicely worked. And he's there to clear it. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. 2 added minutes has been indicated. Roberto Carlos. And the ball is out of play. ரொபோட்டோ கார்லோஸை வச்சுமே. No unnecessary risks. And Ronaldinho. And that's been intercepted. That was well played, well And stopped. the referee. ஓகே ப்ரோ மாடிக்கு வந்துட்டேன் இப்போ. இல்ல ப்ரோ அதை கம்மி பண்ணலான்னு தான் இருக்கேன். இதனால தான் ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆகுது. மற்றபடி நார்மலா விளாண்டாரான்ற. So good for the 20 பாயிண்ட் மைனஸா 29 பாயிண்ட். இந்த ரொபோட்டோ கார்லோஸ் இருப்பான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு கேமரா ஆங்கிள் மேபி எதனாவது செக் பண்ணா மாத்தணும். கேமரா ட்ரிபிள் பண்ற மாதிரி கேமரா ஆங்கிள் தான் நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ரொபோட்டோ கார்லஸ் மட்டும் வந்தா சொல்லுங்க. இன்னொரு மஞ்சள் கலர் ரொபோட்டோ கார். அவர் ட்ரிக் சொல்லுங்க ப்ரோ.
அவன் சொல்றா இல்லடா ஏன் வரல இரு ரோம் சார் நியூட்டன் அனுப்ப சொல்றேன். இது இது ஸ்டான்லிக்கு 5000 ரூபா மட்டும் அனுப்பிச்சு விட்றா. நம்பர் இருக்கா? சரி அனுப்பிச்சு விட்றேன். மாம்சு நியூட்டன் அனுப்பிச்சா அனுப்பு எனக்கு கால் பண்ணு. ரெண்டு பில்டப் போட்டுவா. அட்டாக் ஆங்கரிங் இருப்பான். Attack. கிராஸ் ஃபேமரா இல்ல பாய். கிராஸ் ஃபேமர்லாம் இல்ல பாய். நீங்க வேற பாய். முட்டை அடிக்கிறானுங்க பாய் நம்மளே. ஏம் ரூனி ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ரூனி ஓகே ப்ரோ. ரூனி நல்லா இருப்பான். இல்ல வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம் ப்ரோ. ஒருத்தனா தான் வச்சு ட்ரை பண்ணுவோம். Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours, சொல்லு மாம்சே. the stadium Okay. is full of Okay. noise and energy. This certainly matters. Well, it is quite an atmosphere here in the Mexican capital. That is what greets us whenever the nation's most decorated club is playing here. We have already started here. கரெக்ட் கைஸ் கரெக்ட்டா விளையாடணும் When ப்ரோ. you've got a striker like Romario in your team, you're always going to be in with a chance. Oh, there's still டிஃபெண்ட் மேட்டரே இல்ல. Yeah, a bit of a revolutionary. He was one of the first strikers to venture outside the penalty area, dropping deep, linking up the play. They all do it now. I guess he was the உங்களுக்கு அவ்வளோ இடைஞ்சலா வரான்ல. அந்த இடைஞ்சலே இருக்க கூடாது. Now it's Romario. அந்த இடைஞ்சல்லே அவனை வைக்க கூடாது. Has reacted அஞ்சய் ப்ரோ ஹாய். really anticipated that well, didn't he? The pressing's intense and it's paid off. Cantona. Lovely pass, but can he get there? Can he get it through? Gattuso. Now it's Pele. Cafu. Rooney. And it's Romario. That pass has been well intercepted. He came in hard, very hard. எனக்கு தெரிஞ்சு You have to say that Anchoring was an Gattuso போறான் பாரு. exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. He is through here. Leicester did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. தலைவா அபு ப்ரோ வாங்க. It's not taken him long, and that's going to be a booking. கார்லோஸ் டூ குளிக்கிட்டு நான் கார்லோஸ் டூ குளிக்கிட்டு போடவே முடியல தலைவா. அதையாச்சும் பண்ணலான்னு பார்த்தா அதுவும் முடியலையே ப்ரோ. முடிஞ்சா பண்ணிடுவேனே, முடிய மாட்டேனுங்க. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஆங்கரிங்லாம் இந்த ஃபார்மேஷனுக்கு தேவையில்லை நினைக்கிறேன். தேவையில்லாம ஆங்கரிங் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்.
ஆப்போனன்ட் சிபி வால் மாதிரி நிக்கிறான் ப்ரோ. நம்ம சிபி ஃப்ரண்ட்ல வருவான். ஆமா ஆமா, அதுதான் என்னன்னே தெரியாது. திக்குமா திக்குமா. Pedri, very nicely done. Tries to crash through the challenge, but no. Roberto Carlos defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Ball driven toward big header. ஊனியா? Couldn't quite control it. Well, the manager clearly has to react to this and tactically change what's happening. It's too easy for them to get in. Searching pass he's played there. Pullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Pele looking for the run. This time surely. Mateus. ரவோடா காலத்தை ஏதோ பின்னாடி போய் நிக்கிறான். Still waiting for the first breakthrough here, but it has been a pretty open start. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. Great defending, strong and determined. Pele conjures time and space where few can. நான் என்னமே பண்ணல ப்ரோ, குத்த மட்டும் தான் செஞ்சேன். Clearly are trying to that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cutting edge. Pele. Maybe. There's the delivery. He gets big. It's there. நோன் ப்ரோ மொபைல்ல இந்த சப்டைட்டில்ஸ்லாம் இருக்கு ப்ரோ. ஆனா ஸ்கிரிப்ட் போடுறாங்க. ஓ மொபைல்ல இருக்கா? ஓகே ஓகே. அபு பாய். நான் மண்டபம் என்ன சொல்றாப்ல? Club America have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now the ball in. And he's taking no chances there. Cantona. நான் சொல்ல நினைச்சு பாருங்க, நான் வந்து கிராஸ் வச்சிருக்கேனே தவிர ஒரு காசு கூட போட மாட்டேன் ப்ரோ. இந்த இடத்துல கேப்ப பாருங்க ப்ரோ. முடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Nice and easy for the goalkeeper. Pull it. And here's the chance to counter. It's a good run down the right. Some really good ball movement. Club America really should be happy to let this half run out now and go again second. And he can clear it away. Mateus. Cantona. Cantona looking to be. Where is my Polo Maldini? What is doing here? And this is Rooney. Swings in across. And he's cut it out. Goes down, but nothing given. Cafu, and this is Roberto Carlos. Roberto Carlos getting this one clear. Roberto Carlos unable to make it happen for all his good intentions. Oh. Romario might just make this. And he was quick to react. Cantona. Oh, well measured. ரொபர்டோ கார்லோஸ் எங்க வரான் அங்க வரான். Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Club America, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. மொபைல்ல சப்டைட்டில்ஸ் இருக்கு காட்டவா இருக்கு? ஓகே ஓகே, இருந்தா ஓகே ப்ரோ. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free flow in football.
Nicely weighted. Shoots! Well, that was ஏன் தற்கொலை வெளில not அடிச்சு quite the end product required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Club America have turned up with a human blockade. This is top defence. Strokes it back. And it's Pedri. Romario, who needs just a moment to score a goal. Now it's Rooney. Not the most accurate pass. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Rummenigge. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. And he's picked it up out wide. Cafu plays it in. That has not gone well. And he's in on goal. Club America are ahead here by what is still the only goal. And it's lofted through here. La cantidad And de that's put paid espectadores to a de este promising partido move. fue de 80.953. Now it's Romario. Can he get onto this? They'll want to make the most of this turnover. Vieira wins. வியரா அப்பா எருவ மாட்டுமா நிக்கிறான் ப்ரோ Oh, that's superb. Fukuoka really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Short changes in with that pass. Cafu is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know. He's had a shot! பா பழைய நக்கறா That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Ronaldinho. That's a good ball out wide. Mateus. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Rummenigge was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, cracking ball. Almost 75 minutes on the clock now. Passing is crisp and sharp, aimed beyond the defence. பேசு ப்ரோ Pedri. He's had a fair tumble under that challenge. Cafu does really well to What get the- the ball there. A lot of space here, a real opportunity. Might be danger here. Cantona tries a shot. It's in and again. எங்கடா கிளியர் பண்றது Really ச்சே well taken goal. Right back in it. Almost no time. It's not the prettiest, but they all count. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. கட்டுசோ ஒரு இடத்துக்குண்டே நின்று விளாண்டா பரவாயில்ல கொஞ்சம் தூக்கிட்டு ஓடிட்டே இருக்கேன் இடத்துல நின்று விளாடுறான்னா நிக்க மாட்டான் அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கான் ஆளு கட்டுசோவெல்லாம் ஸ்டேபிளா ஒரு இடத்துல நிக்கவே மாட்டானுங்க ப்ரோ அவன் இந்த பேட்ரிக் வேராலாம் நம்ம கிட்ட இருக்கப்போ ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியே இல்லை ஒரு மேபி நம்ம ஃபார்மேஷன் We have got changes here from both sides, in fact. That has certainly made things interesting. Fukuoka really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. Now it's Oh, Mbappe. great feat. He's got away. Big chance. நமக்கு மேல இருக்கான் ப்ரோ It's off target and by இல்ல quite மேம் a way. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance. கார்லோஸ் எடுத்தோட்டே நமக்கு கல்ட ஆரம்பிச்சு ப்ரோ ட்ரிபிள் ஜஸ்ட் பாஸ் த பால் we are not missing ப்ரோ நோ ப்ரோ ட்ரிபிள் அண்ட் ஜஸ்ட் பாஸ் ப்ரோ ட்ரிபிள் பண்ணி பக்கத்துல ஒரு ஆள் இருக்கணுமே அப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை இப்போ வைக்கிறேன்
ஓ ட்ரிபிள் பண்ணி நமக்கு பக்கத்துல ஒரு ஆள் வேணும். ஓகேவா, இங்க ஒருத்தன் வேணும், இங்க ஒருத்தன் வேணும், அப்புறம் இங்க ஒருத்தன் வேணும். சரியா? ட்ரிபிள் பண்ணி பக்கத்துல ஆள் இருந்தாதான். இதான் சொல்லுவான்ல வாக்கர், கைல் வாக்கர். empty space welcome if reverse gear. Club America have, after this, one further opportunity to make a substitution. There's the header! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He's just misjudged that one. Costa Curta. Gattuso is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now it's Cristiano Ronaldo. That's a nicely shaped ball. He's through, now is he in? He's No. and Shevchenko! Bro, Ethan. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. He's shifting through the gears. Decent chance! Pa. Oh, what about that? Nama. That made Yes, bro, time name for on it. And that will surely go Yeah, down इधर as पादर one गए of हमारा. the easiest goals he could ever score. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't. And there goes the final whistle. Rooney வைங்க next match. Okay, bro. Club America proudly puff out their chests in victory. They know. Welcome. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படிதான் விளையாடணும். நெய்மார் பக்கத்துல இதுக்கு பக்கத்துல இவன் பக்கத்துல இது ஏமா பாப்பா மிஸ். ஆனா ஏதோ கடைசியில போட்டாச்சு ஒரு கோல். போட்டு தடுப்பான்னு நினைச்சேன், தடுக்கவே இல்லை. ஏன் அந்த பால் அவுட்டு போயிருக்கும்னு நினைச்சேன். அவுட்டே போட்டு பக்கத்து 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 எல்எம்எஃப் எல்எம்எஃப்ஆ ஏஎம்எஃப்ஆ ரூனியை வச்சு வைங்க. எல்எம்எஃப்ஆ ஒரு கேம்ல போய் மாத்திரும். நண்பர்களை 7 லைக் தான் வந்திருக்கு. பையன் இருக்காம கிவிங் கிடைச்சான். ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. ஜாய் ப்ரோ, ஜாய் பாய், ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வாங்க வாங்க. புதுசா பையன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. பையன் பாய் கிமிச்சு ஒருத்து ப்ரோ. கிமிச் ஆனா இன்னும் செட் ஆகல டீமுக்கு. செட் ஆனா நல்லா இருக்கும்.
இப்போ இந்த வடிவத்திலே போகணும் ப்ரோ, அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். Just அப்படியே about தட்டி தட்டி reaching தட்டி தட்டி crescendo here as these பின்னாடி two போயிடும். sides get ready to கஷ்டமா link இருக்கும். horns. This is football at its finest. Manchester United against Club And America. few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world famous. அது பண்ணி ஜெயிப்போம் வாங்க. So we're up and running. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary ones, haven't we? Yeah, and how Mari. it usually works is that you've got one target man with the other striker playing off him and just looking to add another little bit of devilment. Donadoni gets into some space. That's good play. Deep cross. And there's his chance to lead the counter. Always onto this. Now it's Hullet. He's picked his way through. Neymar. Now there's a fine ball. And this is Messi. Shot, surely! Oh, he's managed to get himself offside. பரவாயில்ல, இந்த ஃபார்மேஷன் நல்லா தான் இருக்குது நண்பர்கள். பீட்டர் ஸ்கிமிச், மேன் யுனைடெட் கெட் விகேயா. புரியல ப்ரோ. மேன் யுனைடெட் டிஏகா அவுட், பீட்டர் ஸ்கிமிச் இன்னா. ஓ சரி, ஓகே 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 ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, எல்எம்எஃப் இருங்க இருங்க. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings the power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's very rare he fails to leave his mark. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of. ஆனா பீட்டர் ஸ்கிமிச் செம ப்ரோ, செம்மையா அடிப்பான். இன்னும் செட் ஆகல. With their first corner, the first in the game for either side actually. Hazard. He's having a shot! Club America are looking to go forward now. Hazard. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Shin to shin, bicep. ஏன்டா இந்த கிராஸே போடுறேன். Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now it's Romario. Messi, a player who needs no introduction. Neymar. And this is Hullet. And this is Neymar. And this is Hullet. Rummenigge! He's beaten the keeper, but hit the post. And that interception was most necessary. Manchester United have the chance to go the other way. Hazard going face to face with his great rival. That has been cut short. ருமனி எட்ரா எட்ரா. Neymar goes steaming forward. Costa Curta promptly onto that, and that is that. And here's Messi. Neither of these two want to come off second best. Still goalless. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Ronaldo is in a really good position out wide. No way through. Nicely spread. He's found a way through.
Yeah, they were looking for a counter-attack. Rummenigge. Oh, he's felt that, hasn't he? நேராவே ஓடி வரான் ப்ரோ. Yes, அதுதான் ப்ரோ great என்ன running on show here, but ultimately there was no way through. Neymar. Rummenigge. Donatoni. This is the time you need that pace. Still waiting for the game's first breakthrough goal. சொல்டா டேய். Romario in acres of space out wide. He can get that. ஐயோ சாரி ப்ரோ, ஏன் தம்பி நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ. Manchester அண்ணே என்ன United ஒட்டி. have it back and can go again. A probing pass. Oh, played right into his path. சொல்றா. It's a foul. It could be a penalty. No, the referee's judged that the offence took place outside. இன்ஸ்டால மெசேஜ் என்ன பார்க்கவே இல்ல. ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஐயோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்களா? சாரி ப்ரோ. Chiellini has been sent off, just to confirm it was a straight red. இல்ல நீ அந்த இதுல He எடுத்தாம knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. Perhaps the final meaningful act. Bullet! Oh, the ball's run loose here. Vitinha. They'll want to make the most of this turnover. That's alert and sharp and very well played. That's good running with the ball. And he's in shapes to shoot. பரவாயில்லனே ப்ரோ. ப்ரோ பேர் ப்ரோ நான் பாக்குறேன் ப்ரோ. பாக்குறேன். சாரி ப்ரோ, சாரி. கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ. Very well played. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நான் பாக்குறேன். அந்த அளவுக்கு இன்ஸ்டாவே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. இன்ஸ்டாவே இந்த ஸ்டோரி போறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். Oh, easy pickings there. Vieira. இன்ஸ்டாவே இந்த ஸ்டோரி போறதுக்கு தான். பேர் என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. And we are up to the break. Club America Bro, ended that first half in such a strong fashion. I think we'll just see now if they can rekindle that drive and that determination. ப்ரோ அது ப்ரோ அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ப்ரோ. Has to be maintained in the second half. இருக்கலாம் நீ. Breakthrough from either side. 0-0 after 45 KP minutes of action. புரியல ப்ரோ. KP 2K3 வருமா? அப்பனா புரியலையே. கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ரொம்ப லைக் பண்ணிருக்கீங்க. நன்றி நன்றி. ப்ரோ இது போட்டாலே இதாகுது. இந்த ஐடி நேம் ஐடி நேம். ஓஹோ ஓகே. இப்போ மெசேஜ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்களேன். அதான் So off we go once more. Club America clearly have been the better side. Oh, so if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And he stands tall, impenetrable. Donatoni. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Engages and forces him off the ball. Manchester United look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. That's going to go a long way. And they're back on the ball again. Donatoni crosses it in. That has ended up in no man's land.
Played in early. And Romario! என்னயா ப்ரோ அந்த எப்படி ப்ரோ அந்த 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 பால் கண்ட்ரோல் எவனுமே சொல்ல மாட்டானு ப்ரோ எப்படி வைக்கிறாங்க That well, didn't he? இந்த மாதிரி Manchester United have their இதா second ஒரு goal மெசேஜ் now. நீ ப்ரோ பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ Plays it short. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Chance! Now, who's going to be first to this? That's very neat. That is good pressure, just hounded him off it. The attendance for this match There's was a beautiful simplicity about this contest. 71,550. Willing running on one side, dogged defence on the other. Searching pass he's played there. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. It's run loose here. Neymar. It is still anyone's game, 0-0. Azar. Donatoni. And that has left him in a heap. Passing is crisp and sharp. Well, he got rid because he was under pressure. Neymar. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Donatoni. Great vision. Donatoni. Lovely feet. He has found the way through. ஓ Pointed with that. அது என்னடா பாட்ட Gattuso. It's a searching pass. That's an excellent interception. Just a quarter of an hour to play. Neymar. Pedri. Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and Bro, that's how it should be. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ஓ ப்ரோ Donatoni gets flagged offside. கடுப்பா இருக்கு இதே மாதிரி ஆடணும் இதை வச்சே பொழப்ப ஓட்டுவோம் வெயிட் பண்ணு Substitution for Manchester United. Manchester United can now introduce the first of their substitutes. Romario. Kaka. Number 20. Azar. Cristiano Ronaldo. Lovely bit of Coming on the skill. field, number Oh, facing up 13. to his adversary. This is a Number formidable 29. matchup. Mbappe. Thuram did well to emerge with the ball. ரூனி வை இதோ வைக்கிறேன் ப்ரோ Number 11. Bale. Neymar tries to pass it through. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Messi going full tilt down the right-hand side. And it's Neymar. Oh, well played. வா ஆஹா ஆஹா That, Peter, maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Now it's Mbappe. எத்தீனியாவா Pass is coming off in quick succession here. டேய் எங்கடா போய் பின்னாடி போறீங்க கருமத்தை Had in mind that was not it. Messi is always playing with one eye on the spectacular. Messi. And that is expertly dealt with. Referee looks at his watch and blows his whistle. So we finish as we started. Try as they இந்த might. பட்டனை தான் ப்ரோ மறந்துட்டேன் ஏதோ ஒரு பட்டனை மறந்துட்டேன் பாரு
ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஜெயிக்கலாம் கைஸ். ஃபார்மேஷன் செட் ஆயிடுச்சு. போதும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபார்மேஷன் வச்சுக்கலாம். முகமது ரோனி வைக்கிறேன் ப்ரோ, கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ, மறந்து போயிட்டேன், முன்னாடியே சொல்லியிருக்கான்ல, விட்டு இருந்திருப்பேன். நீங்களும் எனக்கு சொல்ல எனக்கு ஞாபகம். எந்த ஊர்னே நீங்க? நானா ப்ரோ? நான் திருச்சி ப்ரோ. நீங்க பிஎஸ் வச்சிருக்கீங்களா? பிஎஸ் வச்சிருக்கீங்களா நீங்க? இல்ல என்ன கதை? அதுலயும் ஆன்லைன்ல இருக்கீங்க, இதுலயும் ஆன்லைன்ல இருக்கீங்க. ப்ரோ ரீல்ஸ் போடணுமா இல்ல நம்ம போஸ்ட் போடணுமா ப்ரோ? அதுவே எனக்கு தெரியாம ஒரு நேரம் ஏதோ போட்டுருக்கேன் ப்ரோ. ஃபைன் ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்கேன் வச்சிருக்கானே. ஓ ஓகே ப்ரோ ப்ரோ. PS5 சூப்பர். என்ன படிக்கிறீங்க நீங்க? காலேஜா இல்ல 12th? பார்க்க 12th மாதிரி தான் தெரியுது. ஐயோ 6 months முன்னாடி ஸ்மார்ட் கிளாஸ். எங்க அபுப்ரோ வந்துட்டு ஆளே காணோம். இல்ல அபுப்ரோக்கு ஒர்க் வந்திருக்கும் ப்ரோ, லாஸ்ட் மந்த் எண்ட் ஆயிடுச்சுல. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Contra Portugal. Well, it is quite an atmosphere. ரீபோஸ்ட் எல்லாமே போடல ஜோன்ஸ் ப்ரோ. ரீல்ஸ் போஸ்ட் எல்லாமே போறோம். ஓகே. Decorated club is playing here. There's the whistle and here we go. Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Sneijder in the starting lineup. Yeah, and I think they'll be looking to him to provide all the creativity again here. Okay, he may not go box to box, and he is going to require... Takes a shot! It's in! ஹாய் ப்ரோ, கிறிஸ்டி ப்ரோ, வாங்க. Earn their reputations for precisely the reason we just seen. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மாதிரி கிறிஸ்டி. And here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. One sweeping move executed with deadly efficiency. Club America are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. I doubt very much that this was in the script. Quality ball. Neymar. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. காலேஜ் ஓகே ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ கிறிஸ்டி ப்ரோ. நீங்க என்ன ரீல்ஸ் எடுக்கிறதுனே தெரியல. Vitinha. Passing is crisp and sharp. No way through. Neymar puts his foot on the gas. Gullit providing an outlet on that flank. Big chance! No mistake! தலைய போட்டு புறந்து விட்டான். In double quick time. பல. Expertly done. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. Club America are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Club America have their opponents right where they want them, and we've barely begun. Pelé.
Oh, look at the space here. Schneider is onto this. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Bellingham. And here's Schneider. And this is Inzaghi. Neymar. And there's his chance to lead the counter. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, there's the shot! And a டோனி ப்ரோ செகண்ட் ஹாஃப் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் very, வச்சேன். very good. இந்த மேட்ச் முடிச்சோட்டி அங்க ரூனி வச்சிருவோம். ஏன்னா இங்க நெய்மார் இருக்காங்க. Club America with the corner. They're first. Gattuso. ஐயோ யார் ப்ரோ அவன்? It's one in, and it's been played through. He's found a way through. Lovely feet. It's a throw in. கவுண்டர் அடிச்சு விட்டான் ப்ரோ. Oh, that's wonderful alertness. Looking for the run. Carvajal. Jordan Henderson. Pele. To Henderson. And it's Carvajal. Pele. And this is Schneider. Ball swung in. Brilliantly cut out. Messi is someone with real dynamite in his boots. Just more than 15 minutes till half-time. Looking to play him in. Bellingham. Now looking to orchestrate a counter. Pele. Good running, strong and purposeful. Now it's Messi. That's been intercepted. ப்ரோ முன்னாடி அங்காரா வெச்சி So பர்சன். good from him. They need to play this quicker in Nadi Maran. positions like this. And this is Schneider. Maldini. And it's Messi. Now it's Inzaghi. Bellingham. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Bellingham unable to make it happen for all his good intentions. Messi going face to face with his great rival. He's under a lot of pressure there. No, that's been intercepted. And this is Schneider. Schneider showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Not the most accurate pass. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Pele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Couldn't squeeze it through. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And now the breakaway. That has been slung wide. And he's picked it up out wide. Now it's Neymar. நெய்மார் ட்ரிபிளே பண்ணாம. And the whistle Don't bro. goes for half-time. விக்னேஷ் ப்ரோ வாங்க. Any strong opinions on the first half? Well, Peter, at 2-0, Vignesh Junior. you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Club America go in at half-time on a comfortable 2-goal cushion. ப்ரோ வை ப்ரோ இதோ இன்னும் செட் ஆகல ப்ரோ தலைவன். And this is Inzaghi. It's Pele. செட் ஆகல டீமுக்கு Good effort, he got plenty on that. சுத்தமா செட் ஆகல. கிமிச் வந்து Was டீமுக்கு செட் ஆகல, அடாப்ட் ஆகல அவ்வளோ. அவ்வளோ இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்குல்ல, அதுக்கப்புறம் செட் ஆகும். உங்களுக்கு என்ன இது வரல ப்ரோ, அதான் பஞ்சாயத்து. Not the best distribution from the keeper. And it's Rooney. That is good strength. He's got away. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. well, not the best way to deal with it, but
the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Pullet is behind this one. Pullet! ப்ரோ அடிச்சேன் ப்ரோ கரெக்டா. He's missed, but not by that far. That's alert and sharp and very well played. Messi, he's shifting through the gears here. Messi! Now, who's going to be first to this? He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Bergomi gathers from the goal kick, and that has put paid to that. Bellingham. Chance here to counter. Club America come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. Vitinha. Oh, good read. That was well played, well stopped. That'll do under the circumstances. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Leicester trying to keep this in. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Carvajal, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Now it's Messi, and he's surging through. Shot a goal! பாக். Just not quite happening for him just now. எத்தனை வருஷமா பேசுறா ப்ரோ? நான் ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும் ப்ரோ. நான் ஒரே ஒரு பாஸ் போட்டு ட்ரிபிள் பண்ணா எப்படி போறேன் பாத்தீங்களா? அதான் ப்ரோ. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும்? பாஸை போட்டு ட்ரிபிளை போட்டுருக்கணும் ப்ரோ. தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ட்ரிபிள் பண்ணியே விளையாடணும் அப்படின்னு நினைச்சதுதான் தப்பு. இதான் தப்பு. All about game master. சரி ப்ரோ சரி ப்ரோ. ஒரு ட்ரிபிள் ஒரு பாஸ் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. மேட்சே காலி ப்ரோ. ஆமா ஆமா நெக்ஸ்ட்லாம் இதுதான். இல்ல ப்ரோ இது நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல. ட்ரை பண்ணிடணும். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, off we go then. Well, there's the unmistakable figure of Dimitar Berbatov. There was never any question of leaving a man of his talents on the bench. Yeah, you can't question this guy's abilities or his track record.
Yet it's funny how he remains a divisive figure. Well, that was that languid style, wasn't it? Which does have its detractors. Yeah, he's a player who's always been extremely calm and he likes to kind of think on the ball. Some say that was lazy, slowing the game down a little too much, but I've never seen it that way. Showing good feet. Now this could be a chance. Decent chance! What a பாருங்க ப்ரோ, இப்படி பாஸ் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம வித்த காட்டனா இது பத்தாது. Earn their reputations for வித்த காட்டனா இன்னும் வேணும். we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. புரியுதா, நமக்கு வித்த வேணும்னா for more. perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. I doubt very much that this was in the script. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. That's been cut out, well played. Club America leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Davids. And here's Cristiano Ronaldo. Gattuso. He could be in here. Aims beyond the defence. Shapes to shoot! They've done it! A quite incredible spell. They are... குளிக் டெஸ்டர்ஸ் நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கான் ப்ரோ. ஆமா. Movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Chance! Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution now. Real chance! காலி. ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவா தான் இருக்கான். என்ன Stop from the keeper. மேட்ச் He's ஃபினிஷ். done great there, both reading it and நெய் dealing with it. இவர் இன்னைக்கு தான் லைவ் பாக்குறாரு போல இருக்கு ப்ரோ. நேத்து வாங்கின அடி அவருக்கு தெரியாது போல இருக்கு. முகமது ப்ரோ. Plays it short. Chance! Off the post. And he's heaved it away. And now they can spring out of defence. He's picked his way through. Bergomi attempts a clearance. Oh, this is a great position. And he's on his way. Nicely aimed pass. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, he's been caught napping. And it's Pedri. Tries to pass it through. Rijkaard. Xavi Alonso. தலைவா வாங்க தலைவா. Oh, now here's... தலைவா ஃபார்மேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தலைவா. Pass is just off target. Just coming up to the 30-minute mark. That's just playing it safe and simple. Best. Nesta wins the duel this time. Messi. Best. Berbatov. Berbatov! That's another chance. And he looked every bit the assured keeper there. That's very good. You can't ask for much more than that. Oh, that's a key interception. Pull it. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Hullet. Xavi Alonso gets a foot in here. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. Best. And that has left him in a heap. Davids. Oh, he's felt that, hasn't he? Gets a good foot in there. Now who's going to be first to this? Great vision. Well, it's come to nothing. Chance here to counter. Cafu does well to get it back.
அவ்வளவுதான் ஃபார்மேஷனை பிடிச்சிட்டீங்களே. எத்தனை தடவை The pass has இல்ல gone ப்ரோ, astray. அப்பெல்லாம் இல்ல, அவ்வளவு பெரிய ப்ரோ பிளேயர்லாம் இல்ல சொல்றேன். அபு ஃபேன். அபு ஃபேனா ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ பிரவீன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க. Best. Berbatov. Berbatov powering forward here. Well, here's a man adored by many, even deified by some. That was good pressing. Forced the error to put an end to it before things could get. It's Cristiano Ronaldo! He scored! And right on half-time! நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, and that is going to be the final action of the first half. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Club America head into the half-time break with a narrow lead, 2 goals. Right. Signore e signori, vi invitiamo caldamente a contribuire all'iniziativa Un Gol per la Vita, presentandovi agli stand appositi. விஜய் டிவி குரேசிமா இருக்கீங்களா? ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற? கிடையாது, குரேசி ஏன் ப்ரோ கேவலம்? நல்லா இருப்பான். கேமிங் ஃபார் ஃபன், ஹாய் ப்ரோ. ஒர்க்லாம் எப்படி போகுது பிரவீன் ப்ரோ? நல்லா இருக்கா? There's the start of the second half. Played out towards the right wing. Messi going face to face with his great rival. Xavi Alonso. Nicely weighted ball. Can he latch on to this? Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And they've got rid. And this is Neymar. Short changes him with that pass. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And reclaimed it in a trice. And it's Berbatov. Looking for options for movement. Can he get onto this? Oh, well played, well sorted out. Rijkaard is the team's great visionary. Messi takes control of it and he's on the move. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Cristiano Ronaldo. Nice looking ball. ப்ரோ இவன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தான் ப்ரோ. Disappointing, it has to be said. Now, can they get him away? Maldini simply refused to be outdone there. And the pass is intercepted. And here's Cristiano Ronaldo. Looking here to chip it through. And that pass... கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தான் ப்ரோ அடிக்க பார்க்கறான். Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break. Cristiano Ronaldo! நடு கிரவுண்ட்ல இருந்து அடிக்குது நாய். And collective எல்லாம் ஜாலியா போகுது ப்ரோ. அபு faces of the defender. என்ன கவலை? I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. Looking to play him in. Pretty robust defending. பார்த்தா Neymar was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Neither of these two want to come off second best. They want to be quick to recover this. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He's gone for goal! Oh, decent attempt.
ரைட் பிரவீன் குரேஷி தான் ப்ரோ குரேஷியா நானு ரஃபீனியா பிக் டைம் வர வாய்ப்பு இருக்கானு தெரியல ப்ரோ. Sostituzione di giocatori. Numero 14. So, time for changes on both sides actually. Viene sostituito con il numero 18. Attenzione alla sostituzione. Oh, he's been right card! And one more try! Nesta gets it away. He's got plenty of space out wide here. And he can clear it away. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Cristiano Ronaldo. Can he finish? அச்சாண்டா Ronaldo! கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வச்சு அடிக்கிறான். And the glory! ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வச்சு Gem! An absolute gem! Do not write them off. Back they come. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Takes a shot. நான் ப்ரோ இப்படி விளையாடுறான் திடீர் திருப்புன்ட்டு To pay. திடுத்துப்புன்ட்டு Reading of the game, and it led to நானும் ஜெயிக்கலான்னு பார்த்தா முடிய மாட்டேன் ப்ரோ. That's the keeper's ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain Yeah. until the very end, though. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Chiellini spots it அதான் and ஒன்றும் கொடுக்க கூட முடியாது. intercepts. Oh, facing up to his adversary, this is Yeah, a bro. formidable matchup. Crossed into the box. கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வச்சு அடிக்கிறான். Could move up a gear here. Lovely pass, but can he get there? Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Berbatov, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ஸோ எல்லாத்தையும் போட போடுறான். Yeah, he's pulled Pass out it, that player touch. wise. ஏலெக்ட் டிஃபெண்ட் வச்சுட்டானா என்ன தெரியல ப்ரோ. ஈகர் டேவிஸ் வந்து புடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் டாம் அவன் உப்பா வருது. எல்லா சைடும் விளாண்டுக்கிட்டே இருக்கான் கவடைக்கே பால். Sostituzione di giocatori. Numero And 9. this is the big chance. Lascia il campo per Well, il there's lots of movement in the box for them to pick up. அப்பா Nesta லூசு clears it ஏண்டா மெண்டிசிட்டியாடா கொடுப்ப. played in deep. Up he goes. எவ்வளவுதான் தடுக்கிறேன் பாருங்க. Boom, header என்ன திடீர்னு just ஸ்கிரிப்ட் on போடுற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Looking for the run. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And it's Rooney. Passes coming off in quick succession here. Best can see things, others simply ஐயோ Rummenigge. Davids. ப்ரோ இந்த டேவிட் வாங்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ பால். And that is பால் பக்கத்துல வந்தாலே கால் அவுட் எடுத்துறான் ப்ரோ. to separate the sides in the end. அடுப்பாவுது. Of desire, drive. ஐயோ தேவையில்லாத ட்ரா ப்ரோ. நானும் போட்டு அடிக்கிறேன். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தடுக்கிற முடியல.
ஃபார்மேஷன் ஒளிக ஆயிடுச்சு போல இருக்கே. கட்டுசோ எவனையாச்சும் பின்னாடி நிக்க வைக்கலான்ட்டு பாக்குறேன். முன்னாடியே வருவேனே இருக்கானுங்களா. ஜான்சி நல்லா விளாண்டான். வணக்கம் பாஸ் ப்ரோ வாங்க. ஜான்சினா ஸ்டாட்ஸ் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கு. பேட்டரி கிளியர் ஆயிட்டு. பேட்டரி கிளியராக எடுத்துட்டு போவோம். மேபி நமக்கு தேவைப்பட்டா வந்து டிஃபெண்டுக்கு யாராச்சும் ஜான் 4-2-3-1 4-2-3-1 ப்ரோ. அதுவா சரி விளாட்றேன் பாஸ் ப்ரோ. அடுத்த அந்த ஃபார்மேஷன் இறக்கும் இறக்குமதி பண்ணும். ஹாய் ப்ரோ தேவ் ப்ரோ வாங்க. எவ்வளோ பிஓடி இருக்குன்னு காமிங்க. பிஓடி புஷ் பண்ணு சிவாஜி. இந்த சீசன் போயிட்டு அடுத்த புஷ் பண்ண சிவாஜி. எதுக்கு ஆல்ரெடி இதுல வந்து என்ன பின்னாடி விட்டு இறக்குறானுங்க. இதுல புஷ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. எனக்கு டிவிஷன் புஷ் பண்றது ஒன்றும் ஒரு பெரிய கஷ்டம் கிடையாது ப்ரோ. அதெல்லாம் ஒன்றும் சப்ப. ஆனா டிவிஷன் போறதுக்கு வரைக்கும் எவ்வளோ வந்து பாடுபடுத்துறாங்கன்றது தான் அதோட வழி தான். அந்த வழி வந்து எதை சொல்லி இனிமே பண்ண முடியல. ரோடு குளிக்கலாம் இருக்கான். என்னத்த சொல்ல. நான் தோத்த எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தோத்த ஒரு 40 மேட்சுமே தான். ஸ்கிரிப்ட் டிவிஷன் பண்றது டிவிஷன் புஷ் அவ்வளோதான் ப்ரோ. டிவிஷன் புஷ்லாம் பண்ணா ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிரும். இப்போ நான் ஓகே அப்படியே ஓகே விளாண்டுட்டு இருக்கேன் அப்படிதான். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And it was all yellow. What a sight it is here at the famous Estadio Azteca. Anyone out there not in one of those famous Club America shirts would feel almost naked here. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Roberto Carlos, Peter, might have had more of an impact on the world game than any other fullback before or since. In what regard? Well, with his pace, skills and his overlapping runs, he effectively revolutionised the role. He turned the fullback into a vital attacking weapon. It inspired so many players to be just like him. Pullet was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. He's shifting through the gears here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, the box was just so congested there, Peter. There's absolutely no space to work. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Pullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Division ஆடி ஏர் ஃபால் போல Chance now from 12 yards. This to go one up. தெரியுது என்ன பண்றது. பரவாயில்லை டிவிஷன் ஆடி இல்ல ஆல்ரெடி நம்ம Off a
save. ஒன்னும் பண்ண முடியலடா டேய். He can't put it away. You இதோ could அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சா ஆனா opportunity to equalize, but now he'll feel like the opposition have just scored. நான் கடுப்பு ப்ரோ. தேமா பெனால்டி போய் விடுறேன். Beckenbauer is there and he can get that clear. He's having a hit. Yeah, they were looking for a counter attack. Now, can they get him away? Messi. போட்டோ காரங்க ஈஸியா உள்ள போலாம். Oh, such a clever touch. Oh, nice touch. இல்ல அந்த இடத்துல இப்படி திரும்பி இப்படி போகணும் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ மேட். Tries to cross. Oh, what a climb. ஜிகே யாரு ஆப்போடுது? ஆப்போடு வந்து பீட்டர் ஸ்கெட்ச் ப்ரோ. ஜிகேலாம் ஒரு That is good pressure, just hounded him off it. Rummenigge. Still goalless at the moment. அந்த இடத்துல போய் விட்டேன் பாருங்க. அத போய் என்ன திருப்பாலே அடிக்கும். Someone so often referred to as the defender's defender. And here's Hullet. Rummenigge. அந்த இடத்துல இப்படி வளையவே கூடாது. இந்த இடத்துல வந்து கரெக்ட்டா வளைஞ்சா. Persistent. It's almost personal. And it had to be. Costa Curta does really well there. He is strong. என்னத்த வேணா பண்ணு. ஐயோ என்ன அடிக்கிறான்? That's a little off target. Rummenigge was only too happy to help out in defence. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. That is a brilliant interception. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Rui Costa can so cleverly bypass the press. And here's Mbappe. Beckenbauer. And that has left him in a heap. Messi. Such good technique. Salim. Oh, they could be caught out here. Nesta. Beckenbauer played into space, and he was quick to react. Nesta kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, what a ball! And this is Neymar! And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Looking for the run. And it's Hullet. Now this could be a chance. Messi. And here's Neymar. And no, that was never going to make it. Not the most accurate pass. Neymar challenged just a bit on the firm side. Rummenigge really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Rummenigge, real chance here. கேப்புக்குள்ளே ஓடுடா. Enjoyed that. He evidently loves the contest. Messi. Beckenbauer. And that is going to be the final action of the first half. பெனால்டி ஸ்ட்ரைட்டா அடிங்க ப்ரோ. அது அப்படியே ப்ரோ. நக்கல் ஷூட் அடிங்க. நக்கல் ஷூட் இருந்தா ஆக அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. எத்தனை சான்சஸ் ப்ரோ ஐ ஹேவ் மிஸ்ட் ப்ரோ. The penalty obviously jumps out as the moment, but there's plenty of time left to see things change. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And we are already promptly back underway.
Club America clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. He's had a shot! And he's really put himself on the line here. ஆனா போன மேட்ச் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வந்து பவரா இருந்தான், அடிக்கவே முடியாத மாதிரி இருந்தான். இந்த மேட்ச் அப்படி ஆப்போனன்ட் நமக்கு கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும். It's their second corner of the game. ரெண்டு பேர் இருக்கானு. And that's a simple one for the keeper. ஓடுங்கடா. அவன் பால் அப்படியே கால்ல வாங்குற வரைக்கும் நின்னுட்டு காயடா டேய் அப்பா. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, this is a great position. Vieira. Chance for a shot. அதான் இப்படி Oh, he's quite ராசா போடுங்க. the speed ராஸ் and sharpness ராஸ் of போட்டு his game. பண்ணுங்க ப்ரோ விங்கர்ல And வேணாம் ப்ரோ. reaches edge, and he applies it with lethal effect. He's class. Real class. Perfect placement. The Bowled. one place the பவுல் keeper. பவுல் 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 பவுல். Just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So we have our breakthrough. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out. There's the header! Great build-up. It all deserved a better ending. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Messi. Here's a shot! And Czech pulls off a sensational save. Now it's Mbappe. That's a delicate pass. This is the time you need that pace. He's got away. Oh, great feat that. Plenty. Oh, shooting chance! அப்பா Tries to get it clear. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't ஓடுறா தராம. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Probing pass. Mbappe. That's going to go a long way. Taken back almost at once. Your impression so far, Jim? Peter, they're leaving nobody guessing now. This is a decisive attempt to go further in front. Now it's Hullet. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Referee's given a throw. சாமி வந்ததையா. Cambio. Aimed beyond the defence. The message is clear. None shall pass. Played with speed from back to front. Rummenigge given the lift of his goal. Club America are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. 1-0 the score. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Rummenigge receives it in a good position here. Messi ploughing through the middle. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. That's been cut out, well played. Searching pass he's played there. A reprieve, albeit perhaps momentary.
intervened well there. Nicely weighted ball. ஏய் பெட்ரி Ibrahimovic. Messi. That's been slipped through. He's well positioned here. Foul draw. And it is a penalty. Club America presented with a ரெட்டுடா டேய் ரெட்டுடா இதெல்லாம் ரெட்டு கொடுக்க வேண்டியது ப்ரோ Have to save it here or there's real trouble. போடு எல்லா வாட்டியும் ஒரே இடத்துல எடுப்பானா போடு இதோட ரெண்டு ப்ரோ ரெண்டு பெனால்ட்டி ப்ரோ ஒரு பெனால்ட்டி மிஸ் ஒரு பெனால்ட்டி எப்படி அடிச்சிட்டேன் பாடி லெவல் Nothing is going to distract him. Club America are doing very nicely, thank you. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. That has been cut short. Messi. And this is Hullet. Rui Costa. And it's Hullet. That is a great pick out. Excellent challenge there, uncompromising. Neymar. He's a sharp little ball here. Neymar is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario. Pedri. Can he get it through? Beckenbauer. Can he get on the end of this? Maldini spots it and intercepts. And that's that. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness. ரைட் ஆடிங்க அடிச்சிட்டா Messi. செம மேட்ச் ப்ரோ The man of the match award, and no surprise there. En la pantalla se presentará la So información. Jim, how do you reflect on what we've seen? Club America definitely impressing me here, especially the way that. பாடி வெற்றி வெற்றி கைஸ் வெற்றியை போட்டு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தான்யா ஊராய ஒழுங்கா சரிங்களா கொனாமி கொனாமி நம்ம போட பாக்குறான் அட்டையை போடுறதுக்கு ஆள் தர்றான் ப்ரோ கொனாமி மோசமானவன் 3-4 மேட்ச் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அடிக்க பாக்குறானு கரெக்டா விடுவோமா நம்ம தப்பிச்சிடலாம் கை ஸ்டெப்ல இருந்து 3 மேட்ச் ஜெயிச்சனால 4வது மேட்ச் அடிக்கிறான் நம்மள வேண்டியதான் ப்ரோ வேற ஃபார்மேஷன் வேற ஃபார்மேஷன் நான் பண்ணிடுவோம் இவன் செட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்கு Iya, lama sini lama.
நல்லா இருக்கா ப்ரோ அந்த ஜான் சீனா மொக்க கார்டு நினைச்சா நீ இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு ஓட்டிடுவோம் ப்ரோ நாளைக்கு என்ன இல்லைன்னா அந்த ஒரே ஃபார்மேஷன் வேணா வச்சு விளாடுவோம் இந்த வாரத்துக்குள்ள மேபி போலாம் போயிடலாம் ஒன்று ஆனா எவ்வியர் எல்லாம் திங்கறாங்க எவ்வியர் இல்லாத கேவே இருக்க மாட்டேன் எவ்வியர் எல்லாம் இருக்கானு எவ்வியடு குளிக்ட்டு பேட்ரிக் வியரா Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops. கேமரா பேசினாரா ப்ரோ Against Club America. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope மெசேஜ் இப்ப கேட்டேன் வேலை எதுவும் இதாச்சு ப்ரோ அப்படின்ட்டு நான் பாப்பேன் ப்ரோ என்ன எதுவும் சொல்லல அப்படி So it's away we go then. Jim, how are you reading the formation? Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield free. Great chance! Well, now it's a race for the ball. And he looked every bit the assured keeper there. பாப்பேன் ப்ரோ அப்படின்ட்டு இருக்காப்ல பாப்பா என்ன ஆக்காதான்ட்டு That's for sure. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from. தலட்டாடி பின்னாடி காசுரா போச்சுரா இதான்டா போனா தெரியும்டா And it's hoisted clear. Club America are looking to go forward now. Rummenigge. Well, the finish certainly didn't match the build-up. நான் பாஸ் எப்படி அது கோல் போகாம போச்சுன்னு தெரியல ஏன்னா இதுல சாட்டிக்கு வர மாட்டாரு மனுஷன் என்ன கதைன்னு தெரியல பிஸி ஆயிட்டாரான்னு தெரியல ஆனா சொன்னாரு வருவேன் ப்ரோ Looking to play him in. He's got away. And this is Neymar. Can he finish? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rummenigge. வருவேன் ப்ரோ அப்படின்னாரு ஆனா ஆளதாங்க இல்ல வேலை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் கூட வருவாரு ப்ரோ He's on it. Can he get away? Ronaldinho. Oh, the chip pass. ப்ரோ ஏதோ வேஸ்ட் ஆயிடும் இந்த அளவுக்கு நல்லா தெரியல இதெல்லாம் போய் தோத்தனா நம்ம
Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. He's beaten the last man. Oh, he's taken out. That'll be a foul. இதுக்கெல்லாம் ரெட்டு தரணும். It's not taken him long. And that's ரெட்டா going to தர be a மாட்டானுங்க. இதான் உண்மை, நிதர்சனமான உண்மை. the effects of that tackle. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. And he has பீட்டர் செக் எங்கே அங்க டைம் வேஸ்ட் பண்றான். Well, it actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ப்ரோ அவங்க அக்கா இருக்காங்க ப்ரோ. But not much of it in the vicinity of either goal. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. அக்கா இருக்காங்க ப்ரோ, அதனால பிரச்சனை இல்ல. Oh, this looks sharp. And it's Messi. Can he get it through? Rummenigge is really well taken goal. அங்க டைம் வேற மாதிரி இருக்குமா? ஆமா 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 அங்க வேற டைம், அங்க வேற டைம். அங்க வேற டைம், இங்க வேற டைம். Well, Peter, there's a player on this pitch who's hard not to like. The smiling assassin, Ronaldinho. He always looks like he's having a good time, and it's mostly true because of his superb skill and imagination. Yeah, just brilliant, isn't he? A different level. Infectious. Club America are looking to break at pace. That has not gone well. Yeah, can so cleverly bypass the press. Now it's Ibrahimovic. Oh, he's burst through. It's Ibrahimovic. கலட்டான் அங்கேருந்து அடிச்சாலும் விழுவுமா ப்ரோ கோல்? Save from the keeper. I think he's done great there. வளர்த்தியா வச்சிருக்கான் ப்ரோ இவன் வேற. Corner number 2. நீ வேற இங்க வருவானே. Ibrahimovic. Oh, the ball's run loose here. Club America have the chance to go the other way. Luis Suarez. And he's only too happy to take that back. Can he get on the end of this? He won't be happy with that one. பாத்தீங்களா இது? Neymar. And the counter is on. And he's managed to get free. There's a beautiful simplicity. விளையாட தெரியாம ப்ரோ ப்ரோ இப்பதான் விளையாடுறான் போல இருக்கு. Dogged defense on the other. 1 hour கம்மியான இல்ல 1 hour 2 hour ப்ரோ தெரியல. 2 மணி நேரம் கரெக்ட்டா. Neymar. Great vision. Gets into some space. Oh, such a clever touch. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Suarez picks it up out wide. Pedri. It's a decent chance to counter-attack. Nicely weighted ball. And there's green grass ahead of him. Rummenigge! That's just playing it safe and simple. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Club America couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. And that's going to be a booking. Tries to pass. Real chance! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. He's never. அவன் இந்த சைடு ஓடி வரப்ப நம்ம இந்த சைடு கட் பண்ணி இப்படி ஓடணும். அதுதான் டாக்டிக்ஸ். டாக்டிக்ஸே அதான். இந்த சைடு கட் பண்ணி வரப்ப அந்த சைடு கட் பண்ணி ஓடணும் அவ்வளவு. Up he goes! Oh, what has happened here? நோ பவுலா ஓகே ஆச்சு. And now a sudden chance to counter. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And it's Messi. Engages and forces him off the ball. Now that's well seen too.
they want to counter, they could do with more speed. And there is the half-time whistle. A decent enough half, Penalty. but neither side able to get Penalty எல்லாம் on the அதோ score sheet. Time for some என்ன ப்ரோ friendly பாஸ் games, போட்டுருக்கலாம்ல second period, எங்க perhaps. போறதுனே தெரியல Big way ப்ரோ to the game. நான் Club விட்டேன் America ended that first பரவாயில்ல half கைஸ் in இன்னைக்கு such மேட்ச் a strong fashion. ஓடி மாதிரி Just have போகுது to wait and see now if they சூப்பரா can இருக்கு rekindle that drive and that determination. நாளைக்கு இதே மாதிரி Great போச்சுன்னா சூப்பரா இருக்கும் commitment, and that has to be maintained in the second half. So they head in no further forward. The score here still 0-0. ஒன்று நல்லா கத்துக்கிட்டேன் நண்பர்களே அது போதும் நமக்கு இப்போ நமக்கு டாட்டிக்ஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சு போச்சு டாட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே பாதி முடிஞ்சிடும் ப்ரோ டாட்டிக்ஸே தெரியாமல் விளாண்டுட்டு இருக்கனால நம்ம பஞ்சாயத்து இப்போ அவர் அக்கௌண்ட்ல வந்து எப்படி எப்படி விளாடணும் என்ன விளாடணுன்றது தெரிஞ்சிருச்சு So off we go once more. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And Messi! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Luis Suarez. Pepe makes the interception. கோழியை முடிச்சு விட்டானு நண்பர்களே Promise, but will it really prove productive? Big header! கோழியை முடிச்சிருப்பானுங்க ஜஸ்ட் That's தப்பிச்சிட்டேன் clearly not the outcome he கோழியை முடிக்க wanted. வேண்டியது That's good playing. Plenty of அப்படி targets விளாண்டா in the penalty area and plenty of movement too. Now, can they get him away? Luis Suarez. Oh, good read. He read that really well and stopped it. அவ்வளோ Ferdinand with the foul. அந்த பேட்ரிக்கு வேற எங்க இருந்தாலும் வந்துடுறான் Proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Nice interception. His position Patrick was era. spot on. Pepe is someone so often referred to as the defender's defender. That's a cute ball. No, he's just misjudged that one. And that's put paid to a promising move. பேட்ரிக்கு வேற Still கலந்துட்டாலே waiting போதும் for போல a goal இருக்கு to report here. Nesta kept his eye on it, and he's there. Oh, super ball! Well, he got rid because he was under அதான் pressure. பாலை வாங்கினோட்டே அட்டி தான் வெளியே பறக்க விட்றேன் வேற வழி இல்லை ஏய் கோல் போடலையா நானு ஐயோ கோல் போட்டேன்னு ஆனதுல உட்காந்துருக்கேனே Well played. That ப்ரோ கோல் போட்டேனே ப்ரோ அது ஆஃப் சைடு என்ன Vieira. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Now it's Luis Suarez. And reclaimed it in a trice. Oh, what a ball! O'Shea gets good ஐயோ distance. கோல் on it. போடலன்னு நினைச்சேன் கோல் போட்டேன்னு நினைச்சிட்டேன் ப்ரோ That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Just eases him off the ball. Nicely aimed pass. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And here's Hullet. It's come through and he's had a quick look inside. He rises! Now, who's going to be first to this? No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. ஸோ It'll be a throw-in. சூப்பர் ப்ரோ நீங்க போடல ப்ரோ போட்ட மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இருந்துச்சு ப்ரோ அதான் ப்ரோ இப்படி விளாண்டுருந்தேன் Ferdinand. Luis Suarez. Hullet tries to play it through. A reprieve, albeit perhaps momentary. And it's Vieira. Tunisia finding their passes. Looking tidy in possession here. And that was very necessary. And smartly reclaimed.
Zanetti. He'll try to keep this alive. Hullet. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now it's Hullet. Nesta promptly onto that, and that is that. And he was quick to react. Now it's Ibrahimovic. Quality ball. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And this is Hullet. Brilliantly cut out. Threads one in. Ferdinand gets it clear. Nedved. Oh no, that was never going to make it. Now it's Luis Suarez. ப்ரோ And that is as far as it goes. ரச்சை ப்ரோ கோலை போட்டேன்னு நினச்சிட்டு ஜாலியாக இருந்தேன் ப்ரோ. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. என்னம்மா The outcome inevitable. கேபிளுக்கு பணம் மறந்துட்டேன்ப்பா. கட்டுறேன் 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 எவ்வளோன்ட்டு இன்னும் கட்டுறேன் இருக்கு. நல்ல மேட்ச் ப்ரோ. நீ விளாண்ட மேட்ச் பூராவுமே தரமான மேட்ச் தான். லாஸ்ட் மேட்சை போட்டுருவோமா? நான் ஜெயிச்சுட்டு போவோம். அது ஆஃப் சைடு கோல் போல இருக்கு. நான் ரொம்ப நேரமா அது கோல் நினைச்சு ஜாலியாக தூக்கிட்டுங்க. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ரீசார்ஜ் பண்ண? மேட்ச் ஹிஸ்டரியை பாருங்க. ஒரு மேட்ச் ட்ரா, ஒரு மேட்ச் வின். ஆமா ப்ரோ, அதை கொடுக்குறதே எனக்கு பெருசு ப்ரோ. நான் என்ன சொல்றேன், அது வந்து நான் வேணா மேபி தப்பு பண்ணிருக்கலாம். இந்த போன மேட்ச் நம்ம ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் தான். நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன். நான் அடுத்தது இது சப்ஸ்டியூட் இது மாத்திருவோமா? அவர் பிரெயின் ப்ரோ அதாப்பா அமுச்சு விட்டேன். போட்டேன்ப்பா. வரும் வணக்கம் மக்களே. என்ன தலைவா, என்னாச்சு? ஒர்க்கா? ரெண்டே பேர் தான் பாக்குறீங்க.
வணக்கம். ஒர்க் இல்ல ப்ரோ. பிரவீன் கூட பேசிட்டு அப்படியே சாப்பிட்டு வந்தோம். நீங்க தான். ஓ சரி சரி. நம்மளே want to play. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ நான் தான் சாப்பிட போய் தான். want to play play. மாடி 5 5 2 6 2 4 6 7 7 டிபெண்டர் லிவிங் இன் த கேங்ஸ்டர்ஸ் பர். ஆப்பன் ஆல்ரெடி ஆடி இருக்க மென்டல் ஆப்போம். ஐயோ என்ன சொல்றீங்க? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. América contra Manchester United. Well, it is quite an atmosphere here in the Mexican capital. That is what greets us whenever the nation's most decorated club is playing here. So that's got things underway. Neymar three figures in terms of his appearances for the club. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Havertz. O'Shea gets over and intercepts. And there's his chance to lead the counter. And it's Messi. Nice control. Neither of these two want to come off second best. And that is a little undercooked. No, that's been intercepted. Pullet powering forward. And the shot! Oh, the ball's come loose here. And that has sent him sprawling. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. It had to be. That appeared to be இவ்வளவு தூரம் ஓடிட்டே பின்னாடி போயிட்டேன். too much traffic. Defending in numbers sharp and the finish. அட பாவமே. Goal! Manchester United. அவ்வளவுதான்டா. முன்னாடி ஃபுல்லா ஐயோ செலிப்ரேஷன் நம்ம மார்னிங் டிவிஷன்ல குடிக்க வச்சு ஒரு ஃப்ரீ கிக் மஜா கோல் அப்படியே நைட் ப்ரோ. வீக்கா ரெக்கார்ட் ஆரம்பிச்சுடுங்க. ஒரு டிப்ரெஷன் ஆனமே கொண்டு வந்துட்டானுங்க. மேடா ஐயோ. Turns back here, probably the best option. America really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Looking for the run. Tonali spots it and intercepts. Good ball, good take. Now that's well seen too. Robertson is looking to influence the game from out wide. Neatly clipped into space. Haaland is out wide and in space. Ball swung and he gets big. Cleared without complication. மொரட்டால் போல இருக்கு ப்ரோ. 7 8 டிபெண்ட் வச்சிருக்கோம். He's in space and looking for options. And it's Tonali. Now what about it's a mighty effort? Havertz. Expertly cut out, really nicely done. Whatever he had in mind, that was not it. Pedri. It's Hullet. Oh, that's a key. Ayo! Passes coming off in quick succession here. Nicely weighted.
weighted ball. 5 டிஃபெண்ட் தான் ப்ரோ வச்சிருக்கானா. That is நம்ம not முடிச்சுட்டானா. lovely ball and a real shapes to shoot. And it's played into the middle. Tries a measured ball. Costa Curta deals with that comfortably. Bergomi. Yeah, they were looking for a counter-attack. Defending was strong and firm. Tonali conjures time and space where few can. இவன்டா ஜெயிக்கவே முடியாது ப்ரோ. United looking to pass their way through. Brilliantly cut out. Messi. If they want to counter, they could do with more speed. Club America truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Xavi Alonso. Neymar. Neymar. ப்ரோ லிட்டரலா Xavi Alonso. And the pass is intercepted. ப்ரோ. பால் கண்ட்ரோல் பண்ணல. And it's Belletti. Now it's Tonali. Lovely pass, but can he get there? Maldini. Messi. Messi. Rummenigge. And this is Neymar. And across it goes. ஓ Club America with their first corner. The first in the game for either side, இதுவரை actually. வச்சிருக்கான் ப்ரோ. That has been knocked clear. Costa Curta. And the first half is done. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. மொரட்டு போல இருக்கு ப்ரோ. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming. Roberto, Because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And the game has already resumed here. Club America really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. நகரவே மாட்டேங்குது. Xavi Alonso. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And they win it back again. Tonali. That's a ப்ரோ ஒரே பாசம் ப்ரோ தாயிலி மாமா மாதிரி. இந்த தூக்கி தூக்கி போட்டே முடிக்குது நாய். Now it's Messi. Well, that looks a decent ball. And he's running and Hullet! ஐயோ அதையும் தடுத்துட்டான் ப்ரோ. He looked every bit the assured keeper there. Hullet clearly thought ஆமா he ஆமா had குயிக் அண்ட் the வச்சு ஆடாதீங்க கஷ்டம். Club America have their second corner now. And into the grateful. ஓ சீமன்ஸ் போ ப்ரோ. And now they can spring out of defence. என்ன அப்படியே பால வாங்க Looking to play பாடி. him in. Berbatov. லாக் Found the way லாக். through. Stood up well to him there. டேய் And that has left him in a heap. Some good work on the right flank here. Shoots! They've done it! போங்கடா. And there we have it. I told you, A இறக்கி true விட்டான். goal cushion. Another moment. அவன் 12 ஆப்பனன்ட் A வச்சிட்டு real வரான். wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. La cantidad de Things espectadores starting de to este look partido very comfortable. fue de 80.953. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Xavi Alonso. That will annoy the manager. They're making themselves Adam, too what the- predictable here. ஓ இந்த தேவடியா அப்ப இதே போட்டுட்டு இருக்கான் போல இருக்கு. Can he spark a counter here? Neymar going face to face with his great rival.
Oh, good ball. Messi! ஐயோ மெஸ்ஸி அடிச்சு தொடடா அப்பயே Just அடிச்சிட்டேங்கடா. lacked a decent finish. ரெண்டு பண்றாங்க அவன். And it's Kunde. ப்ரோ அவன் அவ்வளவுதான் ப்ரோ முடிச்சு விட்டான் ப்ரோ. Robertson. என்ன அவன் Cannavaro. போட்டு சாவடிச்சிருவான் ப்ரோ. ஒரு கோல் போடுறப்ப அவன் ஆட்டம் தாங்காது. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. அடா இல்ல ப்ரோ கலை ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம். And that's definitely not his best. லாகிங். Aims beyond the defence, and he's certainly onside here. Rummenigge with the cross, and it's hoisted clear. And it's Neymar. That's tidy. That is a brilliant interception. No messing about, just bludgeoned away. And here's Neymar. Now the cross. Header! Really well taken goal. ஒரு கோல் ஆனா பொண்ணுமே What a 2 போடணும் மட்டா காடுங்கயா. pushed in with the crispest ப்ரோ of கோல் contacts. போட்டுறலாம். So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the Explain, ball. please. Made a classic move and எக்ஸ்பிளைன் குயிக் என்கவுண்டர் ப்ளஸ் குயிக் என்கவுண்டர் தூக்கி போட்டா ப்ரோ லோ பாஸ் குயிக் என்கவுண்டர் ப்ரோ. லாங் பாஸ் எல்பிசி ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. லோ பாஸ் போட்டா குயிக் என்கவுண்டர் யூஸ் பண்ணலாம். லோப்டட் பாஸ் போட்டா எல்பிசி யூஸ் பண்ணலாம். அதான் ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் அதான் கைஸ். ஆனா என்ன குயிக் என்கவுண்டர் ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னன்னா டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் அடி வாங்கும். ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருப்பானுங்க அதுக்கு அக்ரெஷனா இருப்பானுங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆனீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். Cambio. Manchester United can now introduce the first of their substitutes. This is threatening to become a really good game. oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. லாக் ப்ரோ இந்த மாதிரி பாஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரோ போடுறான் அவன்? Through. A டாக்டிக்ஸ் lot நிறைய of பயன்படுத்துறான் ப்ரோ. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. nice looking ball. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. He's going to be disappointed with that. எல்லாருமே ஆள் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. Shea finds himself offside. குயிக் வச்சு ப்ளே பண்ணும்போது குழக்கிறாங்க. குயிக் என்கவுண்டர் கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ரோ. அது நம்ம எப்படி விளையாடணும்னு தெரிஞ்சிருந்தா விளையாண்டலாம். In with the challenge. Searching. ஐயோ passes பாய். there. இல்ல பாய். There's the shot. Nicely aimed pass. This usually is the time teams go into conservation mode. And he thumps it clear. ஊதிமா அவன் கரெக்டா விளையாடுது. Tonali. பொட்டை ஏன்டா பொட்டை உன்னையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்னடா பொட்டை பண்றது கேம். That's the keeper's ball. They want to be quick here. It's breakaway time. இவனுங்க ஒருத்தனுங்க அடிக்க மாட்டானு. Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario. Added time going up here. It's 3 minutes. Clipped into space. ப்ரோ இதே போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. இதே போடுறான் ப்ரோ பொத்தானா. That is good pressure. Just hounded him off it. Dink through. And he's there to clear it. Manchester United have reclaimed it.
Pedri. Can he get it through? Whistle's gone, that's a foul. அட்டடா பண்ண நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ இவன் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுறானுங்க ப்ரோ. முடியாது அப்படி. That's got him rattled. And we're done. Club America மொரட்டானால ப்ரோ லாஸ்ட். for this final score. They clearly feel that their efforts warrant. ப்ரோ அதான் பாய் அது வீக்கெண்ட் கண்ட்ரோல் பால் கண்ட்ரோல் தான் நல்லா போச்சுடா. எத்தனை 24 வீம்புக்குன்னு போடுவாங்க இவங்க கொனாமி வந்து வீம்புக்குன்னு போடுவாங்க நமக்குன்னு. எனக்கு இப்போ ஒரு மேட்ச் லேக் ஆச்சுன்னா நாங்கள் அதுக்கு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான். வீம்புக்கு ஊம்பி கொனாமி. ப்ரோ நமக்கு வேண்டாம் ப்ரோ அடி வாங்க. ஆஹா ப்ரோ ஏதோ மொரட்டு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு போல நமக்கு. இல்லை ப்ரோ குயிக் கரெக்டாக ஆட தெரிஞ்சு ஆடலாம் பாய். உண்மையாவே செம்மையா ஒரு பால் வீக்கெண்ட் கொண்ட மட்டும் நமக்கு ஆட தெரிஞ்சிச்சு சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஆடலாம். கேமிங் இங்கிட்டு போயிட்டு அவுட் வைடு. ஐயோ அவுட் வைடு வந்து கிராஸுக்கு ப்ரோ. அவுட் வைடு கிராஸ் விளாட்றவங்க யூஸ் ஆகும். அந்த 3-4 3-2 அந்த 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 இது நல்லா இருக்கும். 3-2 நல்லா இருக்கும். 3-2 அது நல்லா இருக்கும். அவுட் வைடு வந்து கிராஸ் போட்டீங்கன்னா சூப்பரா வட்டி போகலாம். லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ், லாஸ்ட் மேட்ச் Well, what a scene we have here. Usmale dele keepambe 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 keepambe. ஆனா நீ வெற்றி கைஸ், நீ வெற்றி தான் நமக்கு ஜாலி.
Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely வெற்றி வெற்றியோட ஆரம்பம் தோழர்களே. There's the whistle. Well, 5 at the back, Jim. It does feel fairly defensively oriented, this formation. Well, you could say it's a lineup that's all about creating positive transitions. The lack of width in midfield with just 3 in there makes the role of the fullbacks more crucial, or wing-backs. You have to have them constantly push up, forcing opposition players back and giving your team a little more freedom. Easier said than done. That's right, but it does work very well, provided you have the right players to pull it off. Cantona. Oh, that was vital. Cantona! lag Get out somehow. Cantona is offering a right smile there. lag பைடி பண்ற Our very first பைடி பண்ற போஸ்ட் பாண்டி போவேன். who's short. And now a sudden chance to counter. And it's Pedri. Has a shot. Well, the ball's யாரு loose சாமி here. நீ? யார் அவன்? Decent attempt. வெற்றி அடிச்சு அடிக்கலாம் அவனுக்கு பட்டாசா போயிருக்குமே. It's their second corner of the game. And that was somewhat errant. It's going to be another throw. பட்டுசோ தம்பி ஏன் இங்க ஓடி இருக்காங்க? It's a poor throw that, picked off with relative ease. Messi. He's a shot. He's had a shot! வா எப்பரா ரோமன் நிகா Hindsight was நிகா என்ன போடவே மாட்றான். He's never the type to turn down a challenge, is he? ரோமன் நிகா. ஏய் ராம் ப்ரோவா அது ஆப்பனன்ட். இல்ல கரெக்ட்டா. engages and forces him off the ball. And it's Roberto Carlos. ஈமன் மெஸ்ஸி Physical and effective. Roberto Carlos. ஓ தலைவன் இந்த ஃபார்ம். Cafu carries the ball down the right. Lovely pass, but can he get there? லாகிங். And the goalkeeper's got a good palm to that. And Messi! இப்ப சாட்டு போட்டு அடிக்கிறது நாங்க என்ன Two nods of approval ஊக்கையா? on the bench. நம்ம சாட் போட்டு அடிச்சு விட்டான் ப்ரோ. Dida claims comfortably. And now they can spring out of defence. ஹாட்ரிக் வேற மாடுன்ற மாதிரி பண்றான் ப்ரோ. But well dealt with. And he's in on goal. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And it's Pedri. Now it's Cantona. Cannavaro does really well to win the ball there. Now it's Ibrahimovic. Still goalless. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Can Bah. he get onto this? இங்க பாஸ். It's a promising position. Deep cross. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. Tries a shot. ப்ரோ அந்த பாஸ் வந்து இப்படி போடுறேன் ஆனா அந்த அவன் இந்த ரெட் கலர் சட்டை மேலேயே பட்டா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. நியூ ஜாபியால்சா மேனேஜர் Manchester United have their second corner now. அது புரிய நியூ ஜாபியால்சா மேல புரியல ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ. And he's there to belt it away. Messi. Messi going face to face with his great rival. Knocks it back. Oh, good read. That's great positioning, so good from him.
Cafu just loves to go forward whenever he can. Gives it back. Knocks it into space. Messi! Oh, nice. Just not quite. Oh, look. How many shots ரா நியூ ஜாபியாங்க மேனேஜர் தூக்கி என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க தூக்க வாய்ப்பு இருக்கா ப்ரோ எங்க இருந்து ப்ரோ தூக்கணும் புரியலையே Pinches it off him. Messi. And they're quick to get it back. And he's forced to go back. It's still 0-0, but no shortage of effort. Driving on and making good progress. Jordan Henderson is a perfect combination of brain and brawn. இதெல்லாம் விராட் ஒரு திறமை வேணும் போல இருக்கு And it's Henderson. Here's Vieira into the final 5 minutes of the first half. And he shoots! ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ செம்ம ப்ரோ அவன் என்ன மேட்ச் அப் பண்றப்ப பாஸ் பண்றான் ப்ரோ நல்ல நல்ல பைய ப்ரோ அந்த இடத்துல நான் மேட்ச் அப் கொடுத்தோட்டே வந்தான் பாரு சூப்பரா சூப்பரா திறமையான He had all the time in the world. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came up beautifully. So the first நான் விளையாட ப்ரோ real significance. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got Shooting chance. அதான் ஓடு And yes, it's சமடா பிளேட்ரா and the lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that மேட்ச் equaliser. அப் அம்மா அவன் எவ்வளோ லிட்டரலா அவன் எவ்வளோ நேரம் பாலை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தான் பாருங்க அப்பா சான்ஸ் இல்லை ப்ரோ They may be in it, but they end up shipping a goal at the other. And பாலை ஹோல்ட் பண்ணி நான் மேட்ச் அப் கொடுத்தோட்டே வரான் they hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. That has certainly made things எனக்குனே interesting. வந்து சேர்ந்துருக்கு Well, this is to be expected, Peter, when you've got He's having a shot. நம்ம இளவு மாதிரி இருந்துச்சு And that's caused the என்ஜிசிபி worry. ஆர்சிபி And we hit half time. So it's all squared. Neither side has been able to make a என் ப்ரோ telling இப்படி difference. பண்றானுங்க It's been ஜெயிக்க to the விட lack of மாட்டானுங்க trying. எப்பா 2 4 6 சிபி ப்ரோ ball. It's 1-1, but it could easily ஜிசிபியே தாங்க முடியாது 6 சிபி breakneck speed brilliance. Well, it's been intriguing கடுப்பா start இருக்கு so far, விளையாட and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. So we're straight back at it at the start of the second half. Gattuso. Probing pass. Well, they were caught in possession whilst attempting on the face of it to கடுப்பா work இருக்கு it all ரொம்ப the way in. 6 சிபி ப்ரோ 6 மாசம் மாதிரி 6 சிபி ப்ரோ 6 சிபி அவனை எங்க வகையிலுமே அவனை பிடிக்க முடியல 6 சிபியை வச்சுக்கிட்டு Manchester United trying to இங்க பாருங்க ப்ரோ அப்பா பொசிஷன்ரா Well, I would say that this is ஓ probably ஓ பிளாக் சீரியஸ்லி இந்த ஓ பிளாக் அடிச்சு வந்து பெட்ரீஸ் போலையா ப்ரோ numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Messi. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Cantona. And it's Pedri. Cantona. Oh, no joy this time. Cafu. ஐயோ Henderson. And it's Vieira. Baresi. Here's Roberto Carlos. Baresi. Vieira. Baresi. மேட்ச் அப் கொடுத்தேன்னு போட்டுருவாங்க கண்டிப்பா Cruyff. Just no time to dwell on the ball there. And he's had it nicked away. Pedri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And Messi!
மேட்ச் அப்ப கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க போட்டுருவான். For a moment, time அவ்வளவுதான். stood still. இந்த மாதிரிலாம் Impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பெட்ரி வர்ற மாதிரி வந்து நின்றுட்டான். என்ன பண்ணுங்க மேட்ச் அப்ப நான் கொடுத்தேன் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான். That looks a decent அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Great ஐயோ Ibrahimovic. ஏய் எங்கேந்திரா போவீங்க தெய்வங்களா? Manchester United. ஒரே ஒரு பால் வச்சு முடிச்சிட்டான்ப்பா. They've got their lead back. போட்டேன் பேட்ரிக் வேற வந்து எடுத்தான். truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat தோக்க off. முடிவு பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ Too good. கேமு. Manchester United get themselves into the lead. Messi. That's very neat. Neither of these two want to come off second best. Out towards the flank. It's run loose. Who's going to get there? Chance! அப்பாடி அப்பாடி And once ஓ ப்ரோ என்னால முடியல ப்ரோ. you score, we score. Well, that's so எப்படி ப்ரோ இப்போ மட்டும் அடிக்கிறானுங்க ஆனா அதுல அடிக்க மாட்டானுங்க you never would have guessed it. Their reaction has been ப்ரோ இவனெல்லாம் வச்சு என்ன ப்ரோ பண்றது? Piercing, and with Atta. pinpoint accuracy, he forces it through. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Quite a thriller this one's become. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche. ப்ரோ ப்ரோ அந்த இடத்துல அவன் வந்துகிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. யாழு Still have to take your chances. கரெக்டா கேப்ல பாஸ் போகுது. ஆமா And the அதுதான் counter is பஞ்சாயத்து. on. Messi. Lovely pass, but can ஐயோ he get there? Vieira can so cleverly bypass the press. And it's Roberto Carlos. Threads one in. And here's Henderson. And this is Cruyff. புரியுதா அந்த Goalkeepers, and it is. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. எப்படி இது பண்ண இப்போ நான் Good run down the right. அம்மா நல்லா பாலுங்க போச்சு திரும்பவே மாட்றான். Jordan Henderson. ஏய் மால்டினி போய் தொலைடா மால்டினி வராரா அப்பதான் வந்து கொடுப்பான் வேற To Messi. And that interception was most ப்ரோ necessary. அதே பேட்ரிக் வேற வச்சுட்டு Well stopped. Messi. Vieira. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. Bro, There are no bro. signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. ஜெயிக்கணும்னா நல்லா வந்து என்ன It's பண்ண a முடியாது. promising run he's making on the right. Cafu. Cross goes in there. Not pretty, but it gets the job done. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. And that could set him on his way. And the shot! And it's hit the woodwork and out! Oh, good-looking ball. Added minutes has been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Aimed beyond the defence. Jordan Henderson. So that's it. It is all over. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. Cantona taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Stadium gate. Kindly remove it, as it And is after about all to of be that, thrown Jim, away. what are you thinking? மிட்ஃபீல்டர்ஸ் ஓகே ஸோ
ஸோ பாடி செம்ம மேட்ச். சாப்பிட்டியாடா? எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் தான் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதோ முறையான ஸ்கிரிப்ட் இறக்கிட்டானுங்க. இத்தனை மேட்ச் ஜெயிச்சோம். நண்பர்களே பாய், அப்படியே என் பண்றேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். இன்னும் 100 பாயிண்ட் தானே இருக்கு. நாளைக்கு போய்க்கலாம். அப்படியே என் பண்றேன் ஸ்ட்ரீமை. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். சரி, முகமது ப்ரோ பாய், கிறிஸ்டி ப்ரோ பாய், அருண் ப்ரோ பாய், அபு பாய் பாய், கலை ப்ரோ பாய், அனைவருக்கும் பபாய் பபாய் கைஸ்.